Alhamdulillah, Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Assalatu wassalamu ala Rasulil Ameen wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullah ibadallah amma ba'd. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ameen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, my dear children. Happy to join you again. Yeah. Okay. Last 2 weeks you were having other activities. Okay. You had a session by a guest from India. Then you had a nice activity session with Sister Sulu. Okay. Today we're coming back to our parables. And today we're going to learn a new parable from the Quran. And today also it's about a creature that Allah talks. Okay. What is this creature that Allah is talking about, and why does Allah mention this creature in the Quran? This is what we are going to look at. Okay, so I'm going to share screen with you. Okay, can you make me co-host? I think then only I can share the screen. ഒന്ന് co-host ആക്കാൻ പറ്റുമോ? Screen share ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. Okay, now I'll just share the screen. Can you see my screen? കാണുന്നുണ്ടോ? Yes. Okay. So in the which creature are we going to look at? Fly. Fly എന്ന് പറഞ്ഞ ഈച്ച അല്ലേ? എല്ലാരും ഈച്ചയെ കണ്ടിട്ടില്ലേ? Yes. Okay. So everybody has seen a fly. There is nobody who has not seen a fly, isn't it? Yes. Okay. So we'll start again. What is a parable? A parable, in the Quran, Allah uses many examples. Okay. So a parable is an example. In the example, Allah uses two ideas. Okay. He will take something that you know about in order to explain something that you don't know about. So two ideas കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അള്ളാഹു കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരും എന്താണ് അള്ളാഹു അവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ തവണ കണ്ടു, the one who has the Quran with him but he does not read and try to understand the Quran is like a donkey. Why did Allah use the word, that creature? Why did Allah choose the creature donkey there and not some other creature? Because the donkey carries a lot of heavy load, but the donkey does not know how important that load is. The donkey does not know the value of what he is carrying. Similarly, some of us will have the Quran at home and it's a very important book, but we never read it because we don't realize its value. So in order to explain that idea, Allah uses the creature donkey. Okay, so ഇതാണ് parable. ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി തരാം. ഓക്കെ, അതിൽ രണ്ട് ഐഡിയ ഉണ്ടാവും. ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമായിരിക്കും, മറ്റേത് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പം അറിയാത്ത കാര്യമായിരിക്കും. ഇത് രണ്ടും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അള്ളാഹു ഖുർആനില് മെസൽ എന്ന് പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ, ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. There is another word also. We will see what it is. Okay. So this is what is a parable. അപ്പൊ അള്ളാഹ് പറയാണ് ഖുർആനിൽ കുറേ പാരബിൾസ് ഇതുപോലെ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഖുർആനിൽ എന്താണ് അള്ളാഹ് പറയാണ്? വലഖദ് ദറബന. That is another word. ദറബ. ദറബന ലിന്നാസി ഫീ ഹാദൽ ഖുർആനി മിൻ കുല്ലി മസൽ ലഅല്ലഹും യതദക്കറൂൻ. So we have set forth every kind of lesson in this Quran so that the people will be mindful. Mindful means so that the people will understand and listen to what I'm trying to tell them. Okay, ഇതാണ് അള്ളാഹു ഖുറാനിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈച്ചയെ കുറിച്ചാണ്.
You can see my mouse here. See this fly, how beautifully Allah has created it. See, അതിന്റെ കണ്ണ് കണ്ടോ, വലിയ ചുമന്ന കണ്ണും അതിന്റെ കാലുകളും അതിൽ കുറേ ഇങ്ങനെ hairs, and the wing is very beautiful with lot of lines in it. See how carefully a fly is made. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക, ഈച്ചയെ കണ്ട നമ്മൾ ഫ്ലൈ ബീറ്റർ എടുത്തിട്ട് അതിനെ അടിക്കും അല്ലേ? പക്ഷെ ഒരു ഈച്ചയെ എങ്ങനെ എത്ര കെയർഫുൾ ആയിട്ടാണ് അള്ളാഹു ഉണ്ടാക്കിയത് എന്ന് നമ്മളൊന്ന് നോക്കണം, ഒന്ന് പഠിക്കണം അത്. You must look at how carefully Allah has made the fly. Okay, so today we learn about the example of the fly. What does Allah tell us about the fly and why? This ayat comes in Surah Hajj, chapter 22. Okay, chapter 22 73rd ayathan. Surah Hajjile ayathan ഈ ഫ്ലൈനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കണം. അപ്പൊ അള്ളാഹ് പറയാണ് അവിടെ, Ya ayyuhannas, O mankind, O people, Buriba mathalun fastami'u lah. Listen to this parable. Okay, അപ്പൊ എന്താണ്? Allah has a parable. Fastami'u lah. Listen to it carefully. Innalladhina, truly, innalladhina tad'una min dunillahi. The one person or those people who pray to things other than Allah. Okay, they may pray to the tree or to the moon, saying that the moon god, the sun god, the rain god. They may think anything else, but not Allah. Okay, so Allah is saying, Innal ladina, truly those who call tad'una min dunillahi, other things than Allah, lan yakhluqu dhubaban walaw ijtama'u lah. Okay, those whom you call beside Allah don't even have the power to create a fly. Okay, even if all of them would come together, you can call the sun and the moon and the mountain and the trees and everything, keep it together, and you ask them to make a fly, they will not be able to do it because they are not the creator. Allah is trying to tell them that when they are worshipping other things, actually it is a big mistake, because all these things which they are worshipping can't even make a fly, cannot even create a fly, which is such a small insect. And then Allah says one more thing about the fly, which is what we have to think about very carefully. Allah parayana, if the fly was to snatch something from them, they would not be able to rescue it from the fly. Okay, think, when you read like this in the Quran, you should think, why is Allah saying something like that? എന്നിട്ട് Allah പറയാണ്, how weak are the people who worship these things, and how weak are the things that they worship. Okay, why Allah is saying that? Because he's saying, if the fly was to snatch something from them, they would not be able to rescue it from the fly. So imagine that you are keeping some food in front of the mountain or something like that. Okay, you are keeping in front of the mountain, thinking that the mountain is your God. Okay, and the fly is coming and sitting on that food. Okay, and the fly starts eating from that food. Even if you try, you cannot take the food back from the fly. Whatever the fly has taken from your food, you cannot bring it back. Okay, suppose now just think, suppose you kept something, let's say you went outside and you bought a bag of meat, and that you're keeping it outside, and let's say some dog or cat is coming and pulling the packet from you. You can take it back from them, because you can use some small stick or something and slowly shoo away the dog and the cat, and then you can take away the packet from them. You can do that. But what about the fly? When the fly sits on your food and takes something from your food, you cannot get it back from the fly. Okay, why? We are going to see. Okay,
So we'll see why this is happening. Okay. Okay. Have you seen the housefly? Okay. The scientific name of the housefly is called Musca domestica. Musca domestica. Why do you think Allah chose the example of a fly? You know, because wherever man is, there also flies are there. So a fly is called a synanthropic organism. Ariyo, Manishan evide undo, avide ellam flies undu. A fly is called a synanthropic organism. So in Greek language, syn ennu parnja endane together. Anthropos ennu parnja man. Okay. അങ്ങനെയാണ് സിനാൻത്രോപിക് ഓർഗാനിസം എന്നുള്ള പേര് വന്നത്. സിനാൻത്രോപിക് എന്ന് പറഞ്ഞാല് wherever man is, there these insects will always be there. Which are the other insects that you can find in your home? Spider. Fly. Mosquito. Mosquito. Pinne? Bee. Cockroach. Cockroach. നമ്മൾ എല്ലാരും cockroach കാണത്തില്ലേ നമ്മുടെ വീട്ടില്? Ants. Cockroach and ants. Okay. Cockroach and ants are there always. Why? Because they get something from our environment. നമ്മൾ കഴിച്ചിട്ടിടുന്ന ബിസ്ക്കറ്റ് പൊടിയെല്ലാം ants വന്ന് കഴിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ cockroach വന്ന് കഴിക്കും. So wherever we are there, they will also be there because they are getting food from our environment. From the way we live, they are getting their food. Okay, so these kind of organisms are called synanthropic organisms. So fly is like that. Wherever man is there, the fly is there. So Allah took the example of a fly because everybody knows what a fly is. Manslayo. Okay? All right. Okay, so Allah says in this ayat 73 of this chapter, എന്താ അള്ളാഹ് പറയണേ? Some people, നമ്മൾ നേരത്തെ വായിച്ചതാണ് ആയത്. Some people worship things other than Allah. They keep food in front of these things. But if a fly sits on that food and starts eating from that food, nobody can take the food back from the mouth of the fly. Why does Allah say this? Okay, എന്തുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹ് അങ്ങനെ പറയണെന്നാണ് നമുക്ക് ഇനി നോക്കാനുള്ളത്. Okay. ഇനി ഫ്ലൈ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഫ്ലൈന്റെ ഡൊമസ്റ്റിക് നെയിം എന്താണ്? എന്താ പറഞ്ഞ നമ്മള് ലാസ്റ്റ് സ്ലൈഡില്? ഫ്ലൈന്റെ ഡൊമസ്റ്റിക് നെയിം എന്താണ്? ഫ്ലൈയുടെ ഡൊമസ്റ്റിക് നെയിം എന്താണ്? Musca domestica. Very good. Musca domestica. Okay. Now see, there are over 110,000 species of flies. Okay. Most of them, majority of them do not have teeth. എന്നാണ് സയന്റിസ്റ്റ്സ് പറയുന്നത്. ഫ്ലൈയിൽ അവരെ വായിക്കാത്ത പല്ലില്ല. ഈ ഫ്ലൈന്റെ വായ എന്ന് പറയണ, you can see on the screen, it's like a straw, a spongy straw. Once the fly lands on your food, they release a liquid onto the food. Okay. And the liquid makes the food into a soup form. Fly എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് അറിയോ? When the fly sits on your food, it will spit on your food. Okay. What is it spitting? It is spitting a digestive enzyme. Okay. ഒരു ഫ്ലൈ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഫുഡിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അത് എന്തോ ഒരു സാധനം നമ്മുടെ ഫുഡിലേക്ക് തുപ്പുമ്പോൾ അതിന് പറയാൻ നമ്മൾ ഡൈജസ്റ്റീവ് എൻസൈം എന്നാണ്. നമ്മുടെ സ്റ്റൊമക്കിൽ ഉള്ളത് പോലെ ഇറ്റ് ഈസ് റിലീസിങ് സംതിങ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് സാധനം, ദാറ്റ് എൻസൈം will actually make the food into a liquid form. Okay. നമ്മുടെ സോളിഡ് ഫുഡിനെ അത് ആ ഒരു ചെറിയ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഫുഡിനെ ലിക്വിഡ് ആക്കി മാറ്റും. അങ്ങനെ ലിക്വിഡ് ആക്കി മാറ്റുമ്പോഴാണ് ഈ ഫ്ലൈ എന്ത് ചെയ്യും? അതിന്റെ നീണ്ട ഈ സ്ട്രോ മൗത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിനെ ഫുൾ ഇങ്ങനെ സക്ക് ചെയ്തെടുക്കും. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ, നമ്മുടെ ഫുഡിൽ വന്നിരുന്നിട്ട് ആ ഫുഡിനെ അങ്ങനെ outside the body itself, it is digesting it, turning it into a liquid, and then only it is pulling it inside its mouth. Once it does that, nobody can get that food back because fly അതിനകത്ത് തുപ്പി അതിനെ ഓൾറെഡി അതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തു ലിക്വിഡിലേക്ക്.
പിന്നെ ഇനി ആര് വിചാരിച്ചാലും ആ ഫുഡ് തിരിച്ചു കിട്ടൂല. അതാണ് അള്ളാഹു അവിടെ പറഞ്ഞ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാര്യമാണ് അവിടെ പറഞ്ഞത്. മനസ്സിലായോ? ഇതൊന്നും പണ്ട് ആർക്കും അറിയില്ല, പിന്നെയാണ് all this was discovered. So what does the fly do? Once they land on your food, they release a liquid onto the food. The liquid makes the food into a soup form. Then the fly sucks it with its spongy straw mouth. See, you can see on the screen. Once it does this, there is no way you can get the food back from the fly. Okay? Now look at this picture. See how it's forming a bubble there. Kandile oru bubble pole adinte mouth inde avade. Can you see that bubble? Kanununda? Yes. Appo endha avade cheyyunne ariyo? Sometimes ee food agathe edutittu tirichu spit out cheyum in the form of an air bubble. ഒരു ബബിള് പോലെ ഇങ്ങനെ ആ ഫുഡിനെ തിരിച്ച് സ്പിറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പൊ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, ചുറ്റുമുള്ള എയർ ഇല്ലേ, എയർ ആ വെള്ളം, ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് എ വോമിറ്റ് ബബിൾ. ഓക്കെ, ആ ബബിളിനകത്തുള്ള വെള്ളം എല്ലാം ഡ്രൈ ആയിട്ട് ആ ഫുഡ് ഒരു പൗഡറി ഫോം പോലെ ആവും. then it's easier to suck that food back into the body because its stomach is very small. It needs to fill the stomach with a lot of food. So sometimes it does things like this. It will spit it out in an air bubble, and once the air bubble gets dry, it will take back the food in the form of powder. So that means nammada foodil irunittu nammada foodine endakkeyo aaki maattana ഈച്ച. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ആ ഫുഡ് തിരിച്ച് അതേപോലെ കിട്ടില്ല. മനസ്സിലായോ? അതാണ് അള്ളാഹു ആ ആയത്തിൽ പറയുന്നത്. If the fly were to snatch something from them, if the fly were to take something from them, even they cannot get that food back from the fly. So if somebody thinks that the mountain is a god and they're keeping some food in front of the mountain, if the fly is sitting on it and the fly takes this food inside, even the mountain whom they think is God, even that mountain cannot take the food from the fly. This is what Allah is trying to explain. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹ് ചോദിക്കുന്നത്, why are you worshipping something which cannot help you in any way? So you are worshipping the tree or the stone or the mountain or the sun or the sea or the river or other things. Sometimes you may worship other people also, whatever. Nobody can take the food back from the fly except എന്താണ്, who created the fly? ആരാണ് ഈ ഫ്ലൈനെ ഉണ്ടാക്കിയത് ഇങ്ങനെ? Allah. അതാണ്. So this is why Allah uses the example of a fly. Allah tells us how the fly eats because it is He who created the fly. ഇത്ര കൃത്യമായിട്ട് almost 1400 years ago ഖുറാനിൽ ഇത് പറയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഈച്ച ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത്. അത് അള്ളാഹ്ക്ക് മാത്രമല്ലേ പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുള്ളൂ, because Allah is the one who created the fly and gave the spongy mouth for the fly. That is why Allah asks people to think. The thing that you are worshipping, can that thing create even such a small creature like a fly? And if this tiny creature snatches away your food, do you or the thing that you are praying to have the power to take it back? This is what Allah is asking. This is the question that Allah asks in that ayat. മനസ്സിലായോ? So we should think very carefully, okay? And we should know who Allah is. Who is Allah? Allah parayana, O mankind. Surah Al-Baqarah Allah parayana, Ya ayyuhan nas ubudu rabbakumul ladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Okay? O mankind, okay? Worship your Lord. So Allah tells them why they cannot worship other things, because other things have no power. Then whom should we worship? We should worship Allah. Why? Because He is the one who created you and those before you. Adana Allah Surah Al-Baqarah, which is chapter 2, ayat number 21. I've put it on the screen. Ya ayyuhan nas, O mankind, u'budu, worship, rabbakum, your Lord. Alladhi khalaqakum, the one who created you. Walladhina min qablikum, and the one who created those before you. It's not just you. Allah created your
grandparents, their parents, their parents, their parents, all the ancestors who came before you, അവരൊക്കെ ആരാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്? അള്ളാഹുവാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. So you worship Allah who created not only you, but those before you. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, so that you may be a righteous person. Okay? അപ്പൊ നമ്മൾ തെറ്റുകളൊന്നും ചെയ്യില്ല. നമ്മൾ നല്ല റൈറ്റ്ഷ്യസ് പേഴ്സൺ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കൃത്യമായിട്ട് അള്ളാഹുവിനോട് വേർഷിപ്പ് ചെയ്യാം അള്ളാഹു പറയണം. എന്നിട്ട് അള്ളാഹ് പറയണ, he who made for you the earth as a bed spread out. So you look at the earth, even though the earth is like a globe, it is like a bed that is spread out. You can, sleep anywhere on the earth if you have a house there. Okay? And then Allah made the sky for you like the ceiling in your house. Look at that picture. If you look up at the ceiling of your house, you can see the sky is like a ceiling. Okay? Yeah. So if you go out, you can see the sky above your head. It is like a ceiling above your head. So he who made the sky a ceiling, and from the sky he sent out rain. Okay? And from the rain he brought out a lot of fruits so that you can eat as a provision for you. Provision means what you use. Okay? So if you know correctly who Allah is, and if you know that this is your creator is the one who created all these things for you, then you should never say that other things are like him. You should never say the moon is like him, or the sun is like him, or the tree is like him. No. Okay? Because all these things were created by Allah. You understand? Okay? So this is why Allah uses these small parables in order to explain to mankind whom they should be praying to. Clear ayo? Manslayo ellarkum? Yes. Okay. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ പാരബിൾ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത്? Flies. ഫ്ലൈനെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചത്. ഫ്ലൈനെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു ഫ്ലൈനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്? Because if you find a fly in your food, then you can never pull it out. Yeah. And the fly will take your food and you cannot get that food back from the fly's mouth. Okay? Sometimes the fly spits it out like as a vomit bubble. Yeah, as a vomit bubble. Correct. So how does the fly eat the food? With his with the straw. flies spongy Fatima പറയുന്ന കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ. ഓഡിയോയിൽ എന്തോ ഒരു which turns the food into a liquid form so that they can easily digest. Yeah. So it will sit on your food and spit an enzyme onto your food. And that will make the food into a liquid form. ഇതൊന്നും നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റൂല. ഇതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെ. പക്ഷെ The other name for a fly, for a house fly, is Musca domestica. Domestica. Very good. Okay. So now you understand If how the- Allah explains things to you. Okay. if Clear there's ആയില്ലേ അപ്പോ? if there's a man, there's also a fly. Yeah, wherever there is mankind, flies will be there because they get food from our environment. That's why Allah uses the example of a fly. And these kind of organisms are called synanthropic organisms. Okay? Because they are together with man. Wherever man is there, flies are there. Clear ആയിട്ടില്ലേ? മനസ്സിലായല്ലോ? Another synanthropic organism. അത് ഗ്രീക്കിൽ നിന്ന് വന്ന രണ്ട് വേർഡ്സ് ആണ്. സിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടുഗെദർ എന്നാണ്. ഓക്കെ? സിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രീക്ക് ലാംഗ്വേജിൽ ടുഗെദർ. ആന്ത്രോപോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാൻ എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. അപ്പൊ സിനാന്ത്രോപോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടുഗെദർ വിത്ത് മാൻ. സോ ഫ്ലൈ ഇസ് ഓൾവേസ് ദേ വിത്ത് മാൻ. മനസ്സിലായില്ലേ? ഓക്കെ? മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സെഷന് വി ക്യാൻ സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ്. ഓക്കെ? ഇൻഷാല്ലാ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Next class will question down, inshallah. Okay, we will let you know if there is any change. Okay, so thank you for attending today's session, all of you. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Amin amin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Okay, Salam. bye bye. Children.